Good evening everyone once again. So I'm going to start the lesson now. So as you all know, today our lesson would be management, right? So chapter 2 of grade 11, because we have already completed the chapter 1. Let me tell about the chapters of this lesson. That means subtopic of this lesson, right? First of all, we have under 2.1 we have introduction to management, right? Under 2.2 we have functions of management. So under the functions of management we have another 4, right? So if anyone asks you the question that what is the functions of management, right? So we have 4 functions. Number 1 is planning, number 2 is organizing, right? Number 3 is leading, 4th one is controlling. So under this lesson, right, we have another 1 hour and 45 minutes. I hope I can make it. I can cover up the entire lesson, right? So let's see, right? I'm trying my best, okay? So under 2.1, as I said earlier, let's have a look on introduction to management, right? So under this we have first one. So let me take the current economic and social development has resulted in a greater number of businesses that fulfill the expanding human needs and wants. Just a point. So let's just read down. These businesses operate with an expectation of achieving specific objectives while satisfying human needs and wants. Yeah. So you guys know that we have 2 main objectives. So what are those 2? Number 1 is earning profit. Other one is satisfying customers what? Or else මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ? Profit making එක. හරිද? අනිත් එක තමයි customers ලගේ එක්ක loyal විදියට conversation එකක් වගේ යාළුවව අඳුරගන්න. හරි? ඊට පස්සේ other than those 2 we have 3 sub objectives. හරිද? Number 1 is increasing the quality of goods and services. හරිද? Number 2 generating employment. Number 3 තමයි chat එකක් එනවා but increasing customer satisfaction. That's right. හරිද? Number 3 එක තමයි sub objectives වල මොකක්ද? කියන්න බලන්න කාට හරි මතකයිද? Generating employment, social welfare වගේ. Generating employee welfare. Yes, exactly. ඒක තමයි third day. So altogether we have 5 business objectives. So let's move. Although there are a large number of businesses, all businesses are not operated successfully. It's true. That's why there are loss making businesses, right? It's obvious, no? Right? හරිද? ඒකයි ලංකාවේ loss making businesses තියෙන්නේ, right? එහෙම නැත්නම් otherwise all of the businesses should have a profit at the end of the year, but there are some businesses which are having losses, right? Okay. There are situations where some businesses are closed down due to their unsuccessful business operations. So for an example, Sri Lankan Airlines, right? Always it ends as a loss-making company, and we all know that. And railway department, right? All are loss-making ones. හැබැයි මෙයාලට කවදා හරි close down කරන්න වෙයි. හරිද? ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එක ගොඩක් අමාරුවෙන් එයාලගේ business operations කරගෙන යන්නේ, right? So they can't have loans now. Like that, there are so many difficulties. ඉතින් ඒ හින්දා the success or failure of a business depends on the extent to which business achieves its objectives. ඇත්ත, right? business එකක් success ද එහෙමත් නැත්නම් ඒක failure එකක්ද කියලා depend වෙන්නේ ඒ business එක, ඒ specific business එක අදාළ එහෙම නැත්නම් relevant objectives fulfill කරන එක මත. ඒ කියන්නේ for an example, අපි business එක what employment welfare ගැන ගත්තොත් කියන්නේ යාලා employees ලට හොඳින් මේ treat කරනවද, right? ඒක sub objective එකනේ.
මේන් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට ආවම කන්සියුමර්ස් ලගේ එහෙම නැත්නම් සැටිස්ෆයි කරනවා රයිට් චැට් එකක් තියෙනවා රයිට් කස්ටමර්ස් ලගේ සැටිස්ෆැක්ෂන් එක ඉන්ක්‍රීස් කරනවාද බිස්නස් එකක් විදිහට රයිට් මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා බිස්නස් එකක් සක්සස් වෙනවද නැත්නම් ෆේලියර් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා රයිට් එහෙනම් අපි move වෙමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට so before that let me clear my annotations sorry guys and 3 will යනවා ඇහුණා වෙන්න ඕනි right if the business is to achieve its expected objectives it has to use its resources productively right it is a must guys so as a business we have 4 types of resources can you remember can anyone remember the resources of a business there are 4 types of resources and we discussed this in our first lesson asset is not an resource come on matadada yes Ninshi is correct and our Tilki is also correct so where are the answers land labor capital entrepreneurship right those are the 4 resources of a business right you guys have to remember that right those are basics so in general the nature of resources are that they are limited to compared to the unlimited human wants that's true right so there are hell a lot of human needs sorry not human needs human wants but actually we all know that we have a limited resources right so the latest example would be crude oil තෙල් නැතුව පැය 24කට වඩා පොලිමේ ඉන්න මේ වෙද්දී ඉන්නේ right this is not a joke right හැබැයි කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් සර් මේ ලංකාවේ ඩොලර් නැති හින්දා කියලා. ඔව් ඒකත් එක රීසන් එකක්. හැබැයි within 20 to 30 years right within next 30 to 40 years වගේ crude oil ඉවර වෙනවා. right that's the so ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. right ඒ වගේ scarcity එකක් තියෙනවා. හිඟකම right එතකොට business also face this limitedness in of resources actually yes because we have limited we have limited cash අපිට පොඩ්ඩක් තියෙන්න පුළුවන් employees පොඩ්ඩක් ඉන්න පුළුවන් and latest technology එක අපිට නැතෙන්න පුළුවන් like that there can be so many limitations in a business එතකොට since the resources such as labor so as I said right as I mentioned labor raw materials cash etc owned by a business are limited business should have the ability to utilize such resources to obtain the maximum benefit while minimizing the wastage that's true right for an example let me take the employees la limited ne hari එයාලා job එකට ඇවිල්ලා so annotation එකක් කරමු job එකට ඇවිල්ලා එයාලා මට ලස්සනට අඳින්න බෑ right එයාලා job එකට ඇවිල්ලා එයාලට දෙන වැඩේ කරන්නේ නැහැ right එයාලට guys ඇත්තම කිව්වොත් 8 hours නේ work කරන්නේ 8 to 5 කියලා නිකන් shift එක දෙන්නේ එතකොට මෙතන 9 hours තියෙනවානේ 8 am to 5 pm හරිද 9 hours තියෙන්නේ 1 hour lunch එකක් ඕක තමයි general හරිද එතකොට මෙයාලා මේ 1 hour lunch එක 2 to 3 hours වෙනකන් ඔහේ ඕමි ගහනවා කැරම් ගහනවා right හිතුන වෙලාවට එළියට එහෙම වුණොත් අපි මේ limited resource එක fully maximally utilize කරනවද නෑනේ right so there is a problem එතකොට as a manager so let's assume that you all are managers here right දැන් කොහොමද business study කරනවානේ ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා ඔක්කොම managers ලා කියලා මෙතන නිකන් හිතන්න එතකොට before yeah some businesses in government yeah I should guys මට තප්පරයක් දෙන්න පොඩි recording එකක් කරගන්න තියෙනවා right ඒ 1 minute දෙන්න ඊට පස්සේ කරමු display capture start recording හරි
back to the lesson. Yes, private businesses guys ඇත්තටම private නෙවෙයි, when it comes to government businesses, that is true, right? I should stand with your opinion, but හැබැයි හැම මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔක අපි දැන් එයාලට කියද්දි චෝදනාවක්නේ. අපි එයාලට ඇඟිල්ල දික් කරද්දි 100ට මෙහෙම හැමෝම එහෙම කරනවද? නෑනේ. ඇත්තටම වැඩක් කරන අය ටිකකුත් ඉන්නවා, but time waste කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. අන්න ඒ හරි. එතකොට අපි කියමුකෝ government office එකේ manager ඉන්නේ. ඒ manager කියන්නේ manager නෙවෙයි. හරිද? ඔක ඉන්න සභාපතිතුමා. මේ ඉන්නවනේ set එක. එයාලා දැනගන්න ඕනේ අර workers ලගෙන් maximum usage එක ගන්න. but එයාලා එක් කරනවද? නෑ, right? I'm not going to talk about those problems. It will blow your heads as well. So fourth one, therefore a business should always employ methods which enables it to use limited resources in an effective manner. So අපි දැන් අද management කියන එක නම් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඔයාලා කොහොමද දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ? So right, so all of you are going to learn how to use those limited resources in an effective manner, right? At the end of the lesson you will realize, okay, you will study that. So it means that a business should aim at obtaining a higher level of output with limited resources. Same thing. And last one, in a business this objective is achieved through management. So definitely in order to achieve those business objectives, as I mentioned earlier, definitely we need management, right? So අපි දැන් බලමු මේ management කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Right, අම්පත්. So before that I need to clean my drawings. Okay. So now I'm going to just present you the definition of the management. මේ management කියන්නේ මොකක්ද මේ අතන? තාම හරි idea එකක් ඔළුවට ගියේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. තාම කෙනෙක්ට නිකන් blank වගේ මොකක්ද මේ lesson එක, right? මෙන්න management කියන එක මේක guys. If you have a notebook, please note down this definition because this is a must. So ඔයා මගේ පරණ gang එකේ කියන්නේ මේ වෙනකන් class ආපු එකේ කෙනෙක් නම් ඔයාලා prepare කරන short note එක තියෙනවානේ. ඒකෙම note down කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා text book එකක් තියෙන පුළුවන්. text book එකෙන් මේක තියෙනවා. ඒක highlight කරගන්න පුළුවන්, right? So I'm going to read it. Before that, once again I need the annotation. Red button. Management is the process. So guys, management is a process, right? ක්‍රියාවලිය, right? Management in Sinhala we say කළමනාකරණය යනු ක්‍රියාවලිය, right? It's a process of, so there are 4 functions as I mentioned earlier. Number 1 would be planning. When it comes to management, it always starts with the function number 1, planning. Plan කරන්න ඕනේ, සැලසුම් කරන්න ඕනේ, right? So second one is a gift from Zoom. Thank you. Right. Organizing. Second one, organize කරනවා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සංවිධානය කරනවා. තාම ඔයාලා දන්නේ නැහැ. So planning නම් තේරෙනවා, but organizing, what is the difference? තාම දන්නේ නැහැ. Wait, okay? Leading means මෙහෙම. Lead කරනවා කියන්නේ mainly guys, here we are talking about the employees or the human resource of the business. කොහොමද guys අපි lead කරනවා කියන්නේ එයාලව lead කරනවානේ. අපේ objective එක මෙන්න මේ year එකේ 50% වලින් profit එක increase කරගන්න නම් අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද employees ලව lead කරන්න කියලා. But there can be some other factors as well, but mainly we are talking about the human resource of the business when it comes to the leading function. And the last one would be controlling, right? Will be the last one. So leading will be the third one. In Sinhala we say controlling means පාලනය in Sinhala, right? හරි. Then ආපහු remind කරගන්න. Management is a process. Now all of you know that, right? It's a process including 4 functions. So what are those 4 functions? Here I have mentioned planning, organizing, leading, controlling. Then ඔයාලා short note එක prepare කරනවා නම්
මෙතන අලුත් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන් පරණ අය කොහොමත් හදන්න. හරිද? මේ එක්කම යන්න අලුත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇවිල්ලා මෙතනින් පටන් ගන්න. මුලින්ම මැනේජ්මන්ට් කියලා ලියනවා නිකන් කොලේ කෑල්ල. right rough work paper එක මම මේ short note එක හදන්න කියන්නේ. මුලින්ම උඩින්ම මැනේජ්මන්ට් කියලා ලිව්වා. definition එක මේක මම ටක් ටක් ගාලා ලියන්න while I am defining you, right? While I am presenting you this essay. ඊට පස්සේ after that you have to write down අපිට ඉස්සරහට එනවා මේ management process එකේ තියෙන functions හතර ගැන. අපි එතෙන්දි කරමු. දැනට මේක ලියා ගන්න. right? ඉස්සරහට කියවගෙන යනවා. ඔයාලා මං කියවන අතරේ try කරන්න කොහොම හරි පෑනක් කරන් ලියන්න. හරි? right. Controlling the resources owned by the business. Okay. In order to achieve objectives of a business efficiently and effectively. Okay. So this is the what definition. අපිට කියනවා management එක කියන process එකක්. So it includes 4 functions. ඒ 4 functions වලින් resources business එකට අයිති resources ටික ඒ 4 functions හතරට දාලා plan කරන්න, organize කරන්න, lead කරන්න, control කරලා business එක efficiently and effectively ඒ resources limited එහෙම නැත්නම් scarce resources ටික use කරන්න කියන තමයි මේ management process එකෙන් කියන්නේ. right? තාමත් දැන් නිකන් සර් මොකක්ද efficiency and effectiveness, what are those words? නිකන් අවුල් වගේ නම් තව ඉස්සරහට තියෙනවා. මම මේ ස්ලයිඩ් එක තව 1 minute තියෙනවා ලියා ගන්න ඕන අයට ඉක්මනට ලියා ගන්න. ලියලා ඉවරුනාම මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම හිතගන්න තියෙනවා. හරි? මම ඉක්මනට ඉවර කරා. Okay, after that we have effectiveness and efficiency. So I'm going to describe what are those two terms. Okay, right. Effectiveness means, so let me take the laser point. I think that's good. Spotlight. Okay, effectiveness means using resources to achieve the expected objectives. Okay, using resources to achieve expected objectives. And efficiency means using resources to obtain the maximum output from the business. Maximum output. Why maximum output from minimum resources. Thanks, bro. Not fruit, put output. හරි. මේ දෙක ගැන නිකන් අයිඩියා එකක් ගන්න. මේ දෙක නෙමෙයි හරිම definition එක මෙතන ඔයාලට include කරලා නැහැ. And also you may not given a question to ask what is effectiveness, what is efficiency. Don't worry, right? Effectiveness means using the resources to achieve the expected objectives. Guys, there is a missing part of this sentence, and I think in your textbook also that part is missing. Efficiency means using resources to obtain the maximum output. That's correct. For definition for the efficiency is correct here, but effectiveness there is something missing. But it's okay, let's move, because these are not much important. Functions of management. Okay, so as I said earlier, we have 4 functions. Number 1 is planning, organizing, leading and controlling. So let's move. Management process. Under the management process, first function is planning, right? So planning is the process of determining the objectives of a business and determining the activities to achieve these objectives. Can determine means guys තීරණය කරන, right? මොනවාද අපේ business එකේ ඇත්තටම objectives නේද? දැන් තියෙන පුළුවන් non profit oriented and profit oriented කියලා. So there are 2 types of businesses. හරි. එතකොට non profit oriented කෙනාගේ මේ main objective එක profit earning නෙවෙයි. හරි. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට planning වලදී අපි ඒවා හරියටම identify කරගන්න ඕනේ. And we need to decide what are our what are the objectives of our business. අපිට ගැලපෙන මේවා ටික මොනවද කියලා අපි decide කරනවා. ඔන්න term එක මතක තියාගන්න, decide කියන term එක planning. හරි. ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. second එක ඇවිල්ලා organizing.
organizing is the process of distributing required resources. Distribute karne එක, right? So there can be some what departments. හරිද? departments තියෙන පුළුවන්. Purchasing department, ඊට පස්සේ producing department, sales and distribution department, like that. හරිද? ඒවට required resources ටික ගානට බෙදලා දෙන එක. හරිද? divide කරන, distribute කරන එක තමයි මේ organizing කියන එකෙන් කරන්නේ. හරිද? තව examples තියෙනවා මේ organizing කියන්නේ මොකක්ද කියලා in a broader way we will discuss it. මේ discuss කරගෙන යද්දි further මේක ගැන කියනවා. එතකන් නිකන් idea එකක් ගන්න මොකක්ද මේ. මෙතෙන්දී නිකන් ලොකු idea එකක් ගන්න ඕනේ නෑ. මොකද අපි further discuss කරනවා in detail මේ lesson එකේ. So leading is the process of directing human resources appropriately when implementing the planned process. Right. So when I was explaining about the leading, I specifically mentioned the word called human resources, right? මං මේක mainly human resource එක base වෙච්ච management function එකක් කියලා leading එක, right? ඊට පස්සේ ගත්තම fourth එක controlling, which is the last function of the management. So it says that controlling is the process of finding out whether the business activities are implemented as planned, and if not, identify errors and taking as ඇත්තනේ guys, අපි plan කරපු එකම ආපහු හරියට වෙලාද කියලා බලනවා, control කරලා check කරලා බලන එකට තමයි අපි කියන්නේ controlling කියලා. right. තාම ඔයාලට මේ management process එක ගැන ලොකු idea එකක් ආවේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු one by one ගිහින්. හරිද? මේක තමයි first function එක, planning. right. ඊට පස්සේ ආවම ඒකේ under planning මෙන්න definition එක planning එකට ආපහු. හරිද? කලින් mention කරපු දැන් annotation එක use කරලා ටික deeply වැඩේට බලන්න. okay. So planning is the process. So it is also a sub process like that. So management, when it comes to the management, it is a huge process, right? So planning is a sub process of determining means deciding the objectives of a business, right? We have to decide our set of objectives. Objectives කිව්වම අර main පහට අමතරව තියෙනවා guys. හරි? පොඩි sub objectives තියෙනවා මොනවාද? As an example, I mentioned about the increasing the profit by 50%, like that. හරිද? ඊට පස්සේ තව තියෙනවා තව එක ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ අලුත් product එකක් launch කරනවා. That is also a objective. Also an objective. හරිද? ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි decide කරනවා. එහෙම නැත්නම් determine කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද? planning. හරිද? ඊට පස්සේ ආවම මොකක්ද? චුට්ටක් දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ආවම objectives of the business and determine the activities. So relevant activities ටිකත් අපි plan කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් determine කරන්න. හරිද? මේ planning කියන process එකේ. හරිද? planning කියන sub process එකේ function එකේ දීම අපි decide කරන්න ඕනේ 50% වලින් increase කරන්න නම් අපේ profit එක අපි මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් new product එකක් launch කරනවා නම් අපි මෙන්න මේ set එක කරන්න ඕනේ කියලා identify කරනවා විතරයි. තාම කරේ නෑ. තාම plan එක ගහනවා විතරයි. හරිද? එහෙම බලද්දි example එක ගත්තොත් ඔන්න එනවා a business constructing and selling houses plan to earn a profit by selling quality houses to its consumers. තාම plan කරනවා. කියන්නේ මෙහෙම කොහොමද quality houses sell කරලා අපි profit එක මෙහෙම earn කරන්න කියලා plan කරන විතරයි. තාම අපි කරාද? තාම purchase කරාද? අවශ්‍ය required raw materials? No, just planning, right? Still just planning. හරි. එහෙම ගියොත් අපි මේ ටික ටක් කාලා clear කරලා ඉස්සරහට යනවා. So in order to achieve this objective, okay, the following activities can be planned. හරි. මෙන්න මේ තුන අනුව අපිට plan කරන්න පුළුවන්, right? planning කියන function එකට අදාළ වෙන තව process එහෙම නැත්නම් කාර්යයන් තුන, right? කටයුතු තුන.
So determining how the construction and the selling will be carried out. So here they are talking about the previous example. That is, මුලින්ම අපි decide කරනවා deciding how the construction and the selling will be carried out. Decide කරනවා. තාම ඊට පස්සේ decide කරනවා the required resources and employees. හරිද? අපි plan කරනවා මෙන්න මෙච්චර man power එකක් මේකට ඕන වෙයි. හරිද? තව පුළුවන් අපිට දැන් සිමෙන්ට් එහෙම බලන්න plan එකක් ගහන්න වෙයි. සිමෙන්ට් මේ දවස්වල scarce resource එකක් guys ලංකාවේ and prices are really high, so we need to plan it before we enter to the before we enter into our objective. හරිද? අපේ objective එක උනේ quality houses provide කරලා profit එක වැඩි කරගන්න. දැන් මෙතෙන්ට ගත්තම අපි මුලින්ම resources ගැන plan කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක construction එහෙම කරන්නේ. එහෙනම් අපි employees ලා recruit කරනවා. recruit means බඳව ගන්නවා අලුතෙන්. එහෙම නැත්නම් we can outsource this. මේක අපිට වෙනම කෙනෙක්ට දීලා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ plan කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න word එක decide, තීරණය කරනවා and planning. plan එක විතරයි දාන්න. හරි? third one is determining how to obtain the required resources. මම කිව්වා කොහොමද මේ සිමෙන්ති ටික ගන්නෙ කොහොමද? right? අපිට company එක direct call කරලා එහෙම contact කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය විදිහට emails යවලා right ඒ වගේ buyers ලා අපි හොයන්න. value. හරි? කද ගොඩක් right? ඒතකොට human power එක අපිට මදි නම් right? අපේ employees ලා මදි නම් man power agencies තියෙනවා ගොඩක්. එයාලව contact කරගන්නේ කොහොමද? මොනවද ගොඩක් the main two words would be deciding and determining. plan කරන එක තමයි. හරි? planning විතරයි. I hope you guys have a little understanding about this part. So before we move to the our next parts, please can I have a small idea about the things. Second one, organizing. Second function of the management. Organizing is the process of distributing required resources. So then තමයි අර required අපි plan කරපු එහෙම නැත්නම් determine කරපු resources ටික distribute කරන්න මම කියවනේ. there are so many departments. හරිද? purchasing department එකකින් there's a construction department. ඊට පස්සේ selling and distribution department. like that there can be 5 to 6 departments. හරිද? ඔන්න ඔය relevant department එකට අපි අර purchase කරන ටික අනුව ඒකට ගාන්ට divide කරලා දෙන එකට තමයි අපි මේ organizing කියන්නේ. So other than that we have some other tasks as well. So let's job roles and tasks in order to implement the planned activities to achieve the objectives of the business. So number 1, recognizing the task. මුලින්ම අපි වැඩ ටික හඳුනා ගන්නවා. අපි අරගෙන කලේ plan කරපු එක විතරයි. හරිද? අපේ objective එක කරන්න ඕන ටික plan කරා විතරයි. හැබැයි දැන් real instance එකට එනවනේ. හරිද? ඒ real instance එකේදී අපි ඇත්තටම කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා දැන් ටිකක් හඳුනා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි works ටික බෙදලා දෙනවා. employees ලාට බෙදලා දෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ ටික කරන්න. එහෙම. මම කියවනේ distributing the required resources. හරි? keep that in your mind. departmentalization කියන එකත් එකක්. guys මෙන්න මේ ටික මම before further explain කරන්න කලින් මම කියනවා මේ ටික A level වල ටිකක්. හරිද? මම නිකන් දැම්මේ in order to understand. මොකද you will be given some sentences and they will ask you to write down whether this belongs to organizing function, planning function ද කියලා නිකන් අර choose කරන්න එනවා. එතකොට මේවා නිකන් ඔළුවේ තියාගත්තම මේකේ තියෙන sentence එක කියලා මේක organizing කියලා ටක් කරලා pick කරන්න පුළුවන්. So that's why I put those things here. So delegation of authority and responsibility. බෙදලා දෙනවා. delegate කරනවා බලය සහ වගකීම්. හරි? determining the standards of work. ප්‍රමිති නැති කරනවා. ලොකුවට එන්න එපා. මේ ටික ලොකුවට focus කරන්න එපා, right? like strictly recommend allocation of resources. මේක බෙදන්න. coordinate කරනවා. මේ ටික ලොකුවට all together we have 7 but ලොකුවට ඔලුවට දාගන්න එපා. මොකද අපි ටක් කරලා move වෙමු. right? organizing මොකක්ද ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ටිකද දැන් මම මේ ඔයාලට explain කරපු මේ example ටිකද ලොකුවට නෑ. මේ ටික right?
හරි එතකොට තව ඉස්සරහට ගියොත් දැන් තියෙනවා අර එක්සාම්පල් එකේම in order to implement the plan mentioned in the above example අපි අර කිව්ව එකේ the activities can be organized as follows. Number 1, appointing managers responsible for construction and sales and activities of මං කියවනේ අදාළ responsible කවුද workersලා ටික assign කරලා right point කරලා එයාලට ඒ වැඩේ පවරන right divide කරනවා right delegate පවරනවාට කියන්නේ delegate කරනවා relevant authority and the responsibilities ඒ appoint කරපු managers ලට delegate කරනවා ඊට පස්සේ allocating employees for each section and required resources to the board managers and employees ලා ටිකත් ඒ relevant sections වලට දානවා හරිද purchasing department වලට තව sales department එකට ඔය වගේ employees ලා ටිකයි managers ලා ටිකයි department වලට දැන් ගල්ලා ඒ අයට ඕන resources ටික දැන් construction department එකට ඕනේ වැලි සිමෙන්ති ටික හැබැයි sales department එකට වැලි සිමෙන්ති ඕනේද නැහැ එයාලට සමහර වෙලාවට sales van එකක් ඕනේ හරි ඊට පස්සේ sales refla එහෙම නැත්නම් තව පොඩින්න තව sales කරන්න ඉන්නේ එයාලනේ ඒකට ඕනේ එතකොට normal workers ලා laborers ලා ඕනේ construction department එතකොට purchase department එක labor අය ඕනේ මේ construction engineers ලා වගේ නෑ relevant අයට relevant එක හරි එතකොට leading which is the third management function 1 hour වගේ කියේ දැන් ඉවර වෙයි ඒක lesson එක third function of the management process හරිද but leading is the process of directing human resources appropriately when implementing the planned process hariද they should be led by giving the required information and the institutions and motivating them to do the relevant activities so one of the most important factor you guys need to understand here is leading is all about whom human resource that means the leading is all about the employees of the business that is the number 1 හරිද දැන් pencil එක අරගෙන පටපට ගාලා jot down කරගන්න මම මේ කියන ටික if you have the textbook හරිද this is all about employees or the human resource of the business hari eතකොට leading is a process of directing we need to direct the human resources appropriately when implementing the planned process hari they should be led by giving the required information and instructions and motivating them to do relevant activities we need to motivate them here we have examples we need to motivate them we need to communicate with them definitely guys in order to direct or else in order to direct someone to do something definitely there should be communication right we have to and it is a must to communicate with them ඔයා මේක කරන්න මේ විදිහට like that හරිද එහෙම ගත්තම leadership motivation so motivation we talked about because motivation is also a important thing because motivate කරාම තමයි යාලා ඒක keep up කරන්නේ හරි ඒකේ විදිහට අර එපා වෙන්නේ නැතුව ඒ වැඩේ කරනවා leadership එක කියන්නේ guys so manager කෙනෙක් නම් මේ manager leader කෙනෙක් විදිහට leadership එක අරගෙන එයා direct කරන්න ඕන කට්ටිය හරි ඒකයි මේ leading කියන එකේ මේ තුන තමයි මේන්ම නිකන් sub process තුන වගේ හරි sub functions තුන වගේ main leading function එක එතන ඒ ටික ඔයාලට අවුලක් නැහැ හරිද ඒක අවුලක් නැහැ කියලා මම හිතනවා shape කියලා හිතනවා මොකද leading එක ලේසි they should be led by giving the required information and instructions and motivating them to do the relevant activities and the leading process of the above mentioned example can be implemented as follows number 1 production manager and sales manager providing the required information and instructions to their employees that is number 1 හරි instructions provide කරනවා motivating employees to do their jobs
appropriately by maintaining good professional relations with them. So guys, in order to give instructions, in order to motivate employees, definitely there should be communication, and a proper leadership is also required to do those activities. So when it comes to leading, as a quick summary, it's all about human resource. හරි, අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු planning and organizing එක අපි ඔක්කොම resources ටික කතා කරා, right? but මේකට ආවම labor කියන එක, එහෙම නැත්නම් human resource එක ගැන විතරයි අපි discuss කරේ. right? එතකොට අපි දැන් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු fourth function එක මොකක්ද? controlling. right? controlling එකට ආවම, controlling is the process of finding out whether the business activities are implemented as planned, and if not, identifying errors and taking necessary measures. plan කරපු විදියටම වැඩේ වුණාද, එහෙම උනේ නැත්නම් මොනවාද errors කියලා අපි identify කළා, ඒ errors rectify කරන්න. එහෙම නැත්නම් හරි ගැස්සන එකට තමයි අපි කියන්නේ controlling කියලා. ඉන්න process හතර ඉවරයි. හරිද? plan කරනවා කියන්නේ අපි determine කරනවා, අපි decide කරනවා. organize කරනවා කියන්නේ අපි මේ plan කරපු එකට අවශ්‍ය resources බෙදනවා. හරි? delegate කරනවා relevant authority and responsibilities to the relevant managers. assign කරනවා managers ලා මෙන්න මේ ටිකට. ඊට පස්සේ employees ලවත් ඒකම බෙදලා දෙනවා. අන්න ඒකට. leading කියන්නේ, leading is all about human resource. හරිද? මම කියවනේ communicate කරන්න ඕනේ, motivate කරන්න ඕනේ, leadership එකක් තියෙන්න ඕනේ, instructions provide කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ controlling. හරිද? controlling එකට ආවම මොකද? අපි plan කරපු එක හරියටම වෙලාද? එහෙම වෙලා නැත්නම් වැරදි ටික identify කරලා ඒ වැරදි ටික හරි ගස්සන්න. දැන් ආවද quick summary එක. මේ within 1 minute මම ඕන ඔක්කොම 4 functions summarize කරා. හිතනවා දැන් shape ඇති කියලා කලින්ට වඩා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මේක බලමු examples ටික. establishment of standards, measure the performance, recognize deviations, take corrective actions. මුලින්ම අපි මෙතෙන්ට standards දාලා බලනවා අපේ තිබ්බ standard එකට මේක හරියද. so standard means in සිංහල primitive. හරි? මෙන්න මේ කියන standard එකට මෙන්න මේ ගානට මෙයා දාලාද මේ කළාද වැඩි. හරිද? එහෙම නැත්තම් එතන වැරද්ද. අපි ඒ වැරද්ද identify කරලා ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනේ. එතකොට performance එක measure කරනවා according to the established standards. ඊට පස්සේ recognize deviations means වැරදි. වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ then take correct actions. හරිද? ඊට පස්සේ controlling process එකේ හතරක් තියෙනවා. අර example එකකට one by one ගියොත් finding out whether houses are constructed with the expected quality. අර දැන් houses ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. find out කරනවා මේ houses expected quality එකකට හදලා තියෙනවා. දැන් අහන්න එපා සර් දැන් මේක expected quality එකට උඩින්න මම මේක ගන්න expected quality එකට නෙවෙයි නම් හදලා තියෙන අපිට මොකද්ද මේ house එක ආපහු කඩලා හදනවාද කියලා. එහෙම නෙවෙයි ආ. මේක දැන් ඔයාලගේ මගේ A levels මම දැන් කරපු හින්දා දන්නේ මේක A levels වලට ලස්සනට තියෙනවා කියලා. controlling කිව්වම guys දැන් කෙනෙක්ට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් ඒක reasonable. සර් මේ මෙයා මුළු විතරම ලස්සනට හදලා තියෙනවා හැබැයි මාර අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙනවා අපි ගේ කඩනවාද කියලා. ඔතන guys when it comes to controlling නිකම් මේක mention කරන්න මොකද ඔයාලගේ ඔලවලට නැහැ. feedback control, feed forward control and concurrent control කියලා there are 3 types of control. feedback කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ එකට. මුළු ගේම හදලා ඉවරනාට පස්සේ අපි කියලා බලනවා මේක දැන් හරි වැලිද දාලා තියෙන හරි සිමෙන්ති රේෂියෝ එක හරිද and තට්ටු කරලා බලනවා නිකන් හොඳට තියනවාද කියලා. හැබැයි ඔයාලටම තේරෙනව නේද එතන අවුලක් තියෙනවා. ඔබ අවුලක් තියෙන සෙට් එකට දාන්න. නැත්තම් කමක් නැද්ද? හදලා ඉවර වෙනකම් ඉඳලා මේ කමක් නෑ මේ හදලා ඉවර වෙනකම් ඉඳලා මේ චෙක් කරනවා. ඒකද control වෙන්න ඕනේ. ඒකද මේ process එකේ objective එක වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් දැන් මම කියවනේ feed forward, feedback, controlling, feedback and concurrent කියලා. එහෙම නැත්තම් ඔතනින් එක suit වෙනවද? right? so I'll give you 1 minute to think about that. so මේ හතර කියවන්න. හරිද? read these 4 and tell me මොන control එකද හරියන්නේ කියලා. හරිද? feedback, feed forward, concurrent. concurrent means process එකේ අනාතරේ control කරනවා. මෙතන වෙද්දි මේක හදන්න ටක් ගාලා හදන්න.
ෆීඩ්බැක් කියන්නේ ඔක්කෝම පෙරහැර ගියාට පස්සේ right පෙරහැර ගියාට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් කරන එක. feed forward means කරන්න කලින් කියනවා මේක මෙහෙම කරන්න. හරි කරන්න කලින්ම කන්ට්‍රෝල් ගන්න. මොකද්ද ගැලපෙන්නේ කියන එක ඔයාලා නිකන් choose කරලා කියන්නේ මම අන්නේ දෙන්න. හරි. හරි දැන් මම ඔන්න one by one discuss කරනවා. So for the number 1 මොන වගේ controlling එකක්ද choose වෙන්නේ? මොනවාට තේරෙන විදිහට මේකට හොඳයි නේද? feed forward එක හොඳයි because කරන්න කලින්ම control එකක් තියෙනවා and concurrent එකක් suit වෙනවා. හරි finding out whether those houses have been sold as planned. මේක feedback එක හොඳයි. feedback control එක right and the third one කියන්නේ මේක guys මම නිකන් activity එකක් විදිහට දුන්නේ. හරි මේ තුන ඔයාලා නිකම්ම click කරලා දැම්මත් අවුලක් නැහැ. right මේ නිකන් කියන්නේ if construction and selling have not been carried out as planned, finding out reasons for that. feedback make feedback ඇයි මොකද මේ සෙල්ලුම් නැත්තේ මොනවද reasons? හරි planning necessary measures to avoid such errors. right මේකත් necessary actions ආපහු plan කරන්න ආපහු ඒ actions ටිකත් plan කරන්න ඕනේ because මේක guys process එක. හරිද? උඩින්න shift එකයි w එන්න උඩින්න පෙන්නන්න. හරිද? මේකේ management කියන්නේ planning මෙහෙම organizing ඊට පස්සේ මෙන්න leading ඊට පස්සේ මෙහෙම controlling. හරිද? it is a process. හැබැයි ඔයාලගේ idea එකක් තිබ්බොත් planning organizing leading controlling කියලා controlling එකකින් ඉවරද කියලා නෑ. ඇයි දන්නවද? controlling එකෙන් අපි අඳුර ගන්න වැරදි වලට මොනවද? answers ආපහු plan කරන්න. ඒක ආපහු මේ වෙනවා. plan කරලා ආපහු මේ process එකේම යනවා. ආපහු වර්ධුනොත් ආපහු මේ it's a process. ඒක stop වෙන්නේ නැහැ. right? ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. planning is a process. මම round එකට යනවා. ඒක නවතින්නේ. right? controlling එකේදී අපි identify කරගන්න errors වලට solutions අපි generate කරලා ඒව කොහොමද implement කරන්න කියලා ආපහු plan කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ආපහු organize කරනවා, lead කරනවා, control කරනවා. it's a process. it's a circular process. අන්න ඒක ගොඩක් important point එක. right. එතකොට මෙන්න මේ හතර තමයි examples. ඉස්සරහට ගියොත් lesson එක ඉවරයි. එතනින් ඉවරයි. so we have exercises. තා චුට්ටක් මම ආපහු so I will once again I'll summarize the lesson. එතකොට ඔයාලට ලාවට මතකද කිව්වේ මොකද guys? so grade 10 වල ඉගෙන ගත්තා වගේ interesting නෑ. grade 11 වල තින්දින් මොකද first lesson එක අපි කරා interesting අඩුයි. මේකත් interest එක අඩුයි. third one එකත් interest එක අඩුයි. when we compare with the grade 10 exams. ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට ටිකක් බලමු. right. අපි දැන් exercises වලට move. මේක යන්නේ මේ mention කරන්න කියනවා නේද true or false දාන්න කියන්නේ. දැන් මේක කියන්න මට whether this is true or false. You need to mention. Number 1. Business needs management to obtain maximum benefits from a limited resources. That's right. That's true. Okay. True. T. Yes. Every business operates in order to achieve a specific objective or several objectives. Once again, true. All true. All true. In developed countries in the world, resources available for satisfying human needs are unlimited. Really? In developed countries? Oh, needing unlimited needing because those are developed now. Is it true?
So what is your opinion? Is it unlimited or limited? Anywhere ඕන තැනක resources limited ද unlimited? I need an answer. Needs are limited. Yeah, needs are limited. I agree with you. So but I'm talking about the resources in order to fulfill resources. මේ resources කියන බලන්න unlimited resources තියනවාද නැත්නම් generally නිකන් unlimited resources තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි generally මොකද්ද මේ වෙන්නේ develop වුණා කියලා resources limited ද unlimited අපි ඒක basic එක discuss කරා හැම business එකකටම resources තියෙන්නේ unlimited resources තියෙනවා and developed countries වල කියලා නෑ යාලත් limited resources වලින් තමයි maximum output එක ගන්න effectiveness right මේක false guys ඒ හින්දා හරිද ඊට පස්සේ management is a continuous process of consisting of ඔන්න මම luckily I have told you about this. There is a certain limit for every resource, but when compared to developed countries, with developing countries, it is no really. In a general manner, right? අපි මෙන්න මේක ඉන්නේ resources හින්දා scarcity කියලා problem එකක් තියෙනවා. Whether it is a developed country, whether it is a maximum developed country, whether it is a poor country, whether it is a developing country, whatever it is, resources are limited. But comparatively, යාලට වැඩි resources තියෙන්න පුළුවන් unlimited නෑ, right? So I think you got my point. Unlimited නෑ, but there can be more resources than us. That's true, but it is not unlimited. right? Unlimited resources කිසිම රටකට නෑ. but අපිට වඩා resources තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඊට පස්සේ management is a continuous process. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? fourth one. Tell me whether it is true or false. True. Yes, it is true. Management is a process. It's like a cycle. Right? It never stops. මේ නම් process එකට cycle එක වගේ යනවා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියලා මෙතනින් ඉවර වෙනවද? නෑ. ආපහු join. Right? It's a process. So the planning process includes determining objectives of a business as well as determining ways for achieving the objectives. Apahu read carefully. The planning process includes determining the objectives. That's true, right? අපි මුලින්ම decide කරන්න ඕනේ මොනවාද අපේ objectives කියලා. And the second one is determining the ways for achieving those objectives. What do you think? Tell me whether it is true or false. Use your chat. Okay, one is saying false. So what about the others? Okay, true, false, true. Okay. Oh, then true. All right. Let's move. Right. Number 5. What do you think? The planning process includes determining objectives. Number 5 එකයි 4 එකයි දෙකම එකයිද? දැන් නැත්තම් මම එකක් මේව කළා. දැන් එකම number 5 එක අපි කරා 6 එක. Oh, wait. I think there is a mistake in the textbook, right? Because they haven't mentioned the 6th one. And they have mistakenly skipped the 6th one and we have to continue from the 7th. So tell me the answer for the 7th. What do you think? Okay, one is saying false. What about others? No, I was kidding. True. Okay, what about others? True, guys, true. Delegating tasks.
right? Delegating tasks, delegating power, delegating responsibilities to the relevant managers, and assigning those managers and assigning the relevant employees are all for what? Organizing. So leading means managers guiding their employees on the task that they have to perform. What they make it? Guiding their employees on tasks that they have to perform. Guide can. True. Controlling means finding whether the activities have been implemented as planned, and if not, finding reasons for that and replanning to correct it. ඔක්කොම true නේ. මේක true. හරිද? ඉතින් ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. I will give you 5 minutes to complete this. වැරදෙන්න පුළුවන්, right? පොඩි වැරදෙන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. පුළුවන් විදියට කරන්න. හරිද? කොහොම හරි කරන්න. Okay, I hope you guys have finished. So let's discuss. Determining the theme for the Commerce Day. So first of all, let me read the question, right? The Commerce Society of Cavanthissa Central College has conducted the Commerce Day successfully. Several activities of the adopted process for the event are given below. Determining the theme for the Commerce Day. So, මොකද්ද? Tell me whether it is planning, organizing, leading, controlling. One is planning. Right, that's true, guys. This is planning. Romette answers දුන්නෙම නෑ. Ranut, you two are like ghosts. Only the girls are giving answers. So, determining a date and venue. It is also planning. Determining the activities to be done for the Commerce Day. අපි ඉතින් පේපර් එක කරාම තමයි වැඩ වෙන්නේ. Right. Very good. පේපර් එක කරන්න දැන් කියන්නේ හරියට. I can understand. ඔයාලා තමයි පණ්ඩිතයෝ කියන්නේ. Planning. Right. එතකොට appointing committees depending on the activities. So කවුද? මම chat එක මේ ඇනට ගත්තා නම් දෙන්න. Organizing. Appointing leaders for the committees. Anna Rometta answers දෙනවා. Very good. Organizing. Nominating members for the committees. Nominate කරන. that's appointing තමයි නේ. Organizing. Oh, 6th one. The leading. 6th one. Okay, one is asking leading name and question mark. What about others? Planning කියලා කියනවා. 6 එක organizing. Yes, ඒකත් organizing. Nominating means appointing එක තමයි. නම් කරනවා. හරිද? එතකොට determining how to obtain required funds. 7th one. This is I think 7th one. Yes. 7th one එක බලන්න ඕනේ. word එකේ තරම තියෙනවා. right. Determining කියලා આવොත් මොකද්ද? Plan. And me appointing. Nominating means organizing. Allocating funds and resources to the committees. Allocate කරන. leading කියලා කියනවා කෙනෙක් තව leading allocation එක තියෙන්නේ අපි resources allocate කරනවා කියන මොකද guys? Another common term for
dividing, allocating funds and resources. Leading කරන එක දැන් මම මොකක්ද ඔයාලට කිව්වේ mainly leading is all about what? Human resource of the business. අන්න ඒක ගැන හිතලා බලන්න දැන් මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා allocating funds and resources to the committees. හරි දැන් ඔන්න answers දෙනවා කට්ටිය. දෙන්නේ. ටක්කල් දෙන්නවා. Guys, this is organizing, not leading. අපි බලමු දැන් leading තියෙයිද? Committee leaders providing the required instruction. මේ මතක් කරා විතරයි. What? Leading. හරිද? Yes. Leading. Committee leaders employing their members of the resident. What is it? Leading, finding out whether each committee functions accordingly. 11th, I think this is. What? Finding out whether each committee functions accordingly. Come on, I need to keep answers. Go boys. Ranut and Romit. Two of you are saying leading and one is saying controlling, leading. 3 of you are saying leading. Okay, what about others? Okay, other guys, another one is saying controlling. Right, this is controlling. Come on. Leading means බලන්න ඔන්න ඔය පැටලෙන ඉඳ leading කියන්නේ මොකද්ද? Human resource එක ගැන. And human resource එක ගැන මොනවද තිබ්බේ? Providing instructions, communication, and another one, leadership and motivation. හරි ඔන්න leading කියන්න එපා. හොඳ දැක්ක ගමන් leading කියලා confuse වෙන්න එපා. චුට්ටක් බලන්න. and also 11th one, it comes to 11th. Finding out whether each committee functions accordingly. Find out කරනවා. මේ control එක කරන්න. මොකද අපි plan කරලා ඉවරයි, determine කරලා ඉවරයි, resource allocate කරලා ඉවරයි, lead කරලා ඉවරයි. දැන් බලනවා මෙයාලා වැඩේ කරනවාද? Find out කරනවා. Right? Control. 12th. මේ මෙයාගේලාගේ term එකක්. Find out whether there would be any drawback and would occur on the commerce day and taking necessary measure to overcome. මොකක්hari අවුල් වෙයිද? ඒවට necessary measures ගන්නවා කියන එක ගන්නවා. 12th one is also controlling. මේකත් control ගන්න. At the end of the commerce day, preparing a report analyzing the reasons for the success and drawbacks. මේ මොකක්ද? report එක prepare කරනවා කියන්නේ planning වගේ හිතන අය කෝ බලන්න. ඇත්තටම guys මොකද්ද මේ? controlling guys. ඇයි දන්නවද? මෙහෙම report එකක් හදලා තමයි guys identify කරන්නේ. හරිද මොනවාද අපේ අඩුපාඩු තිබ්බේ කියලා feedback එකක්. මොකද ඔක්කොම වැඩ ඉවර වෙලා control කරනවා කියන්නේ. හරි වැඩ ඉවර වෙලා control කරනවා. ඒක තමයි feedback එක කියන්නේ. ඒකත් controlling. හරි නම් හිතනවා guys ඉවරයි කියලා. පිළිතන බල. Yes. This is the end. So if you guys have any questions before I'm going to wrap up. So before I'm going to, I'll quickly summarize right what we discussed. So before I'm going to summarize, if you have any question, shoot it now. Then takala අහලා දාන්න. තාමර functions වලදී ටිකක් අවුල්. මම කියවනේ keywords ටික බලන්න. planning වල determining, organizing වල තිබුණා. resource allocating එවැනි තිබ්බේ. assigning managers, assigning relevant employees, allocation of resources, allocation of power and responsibilities, like that. So leading wala dibbe, it's all about management. Sorry, it's all about human resource. Human resource, providing relevant instructions. Motivation is also considered. Communication, in order to have a soundful motivation,
definitely there should be communication. In order to lead, right, communication is a must. And leadership, there should be a leadership එක ගැන පොඩ්ඩක් තිබ්බොත් විතරක් මතක තියාගන්න. ඒක ඔයාලට එන්නේ නැති වෙයි, right, I guess. And other thing is controlling, finding out the reasons. මොකද්ද මේක unsuccessful වෙන්න හේතු කියලා controlling කියන එක තමයි. මම හිතනවා shape ඇති කියලා. I made some sticky notes. Definition. So all of my answers were correct. Very great. Clap. Hari, for the one last time I'm going to repeat. හරිද අපිට අක්කාල රිවයිස් කරමු. හැබැයි හරිද මුලින්ම අපි we discussed about the management. ඊට පස්සේ අපි chapters වලට ආවා. හරි ඒක ඕනේ නැහැ. මේ introduction එකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. right, මේක කියන්නේ limited resources තියෙන්නේ. ඒ limited resources අපි ගානට manage කරන්න ඕනේ in order to success our business. ඒකයි මේවා හරියට manage කරන්න නැති හින්දා තමයි ගොඩක් businesses fail වෙන්නේ. loss making businesses වලට turn වෙන්නේ. හැම business එකක්ම profit making ද නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට ආවම මෙතන ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. management කියන එක අපි මෙන්න බැලුවා. හරිද? management කියන්නේ, management is the process of planning, organizing, leading and controlling. It's a process, it's a cycle, right? It includes 4 functions: planning, organizing, leading and controlling. The limited resources owned by a business in order to achieve objectives of the business efficiently and effectively, right? A resources api use කරද්දී ඒක efficiently and effectively api use කරන්න ඕනේ, right? And these are the 4 functions. I'm not going to repeat this. And management process includes these 4 and a brief explanation. Brief definition is included here. So මම මේ slide එක ගෙවනවා. You can copy this down. දැන් කෙනෙක් කියලා තිබ්බා මම sticky note වල ඔක්කොම write down කරගත්ත කියලා. perfect. මේ හතර එක write down කරගන්න. හරිද? එතකොට අපි ඊට පස්සේ move වුණා planning කියන එකට. planning එක අපි discuss කරලා බලන්න. planning is the process of determining. The word is determining, or else you can use deciding the objectives of a business and determining the activities to achieve that specific objectives. අපේ objectives මොනවාද අපේ business එකෙන් achieve කරගන්න ඕන කියලා determine කරනවා. ඒවා achieve කරගන්න ඕන වෙන දේ. ඒවා achieve කරගන්න ඕන වෙන activities නුත් අපි ඒකම determine කරනවා. Just determining. Planning includes only determining, or else only deciding. තාම මේ decide කරන අපි මෙන්න jot down කරගන්න අපි මෙහෙමයක් කරනවා. plan එකක් ගහන එක විතරයි. තාම match එක ගහලා නැහැ. match එක ගහලා නැහැ කියන්නේ තාම අපි resources purchase කරලා ඒවට ඇවිල්ලා නැහැ planning එක. හරිද? මේ examples ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ organizing එනවනේ. මේකේ මොනවද කියන්නේ? organizing is the process of distributing. So one of the key terms is අන්න guys. ඔයාලා එන්න short note එකට. ඇවිල්ලා planning කියලා පොඩින්න. හරි. planning කියලා මෙහෙම ලිව්වා. හරිද? ඊතලයක් දැම්මා. key terms මොනවද? determining. determining කියලා ලියන්න. මොකද දැන් ඔයාලගේ activity එකක් දෙන්න. ඔයාලගෙන් activity එකක් දීලා ඇහුවොත් මොකක්ද මේ process එක කියලා අපි කරේ දෙන්නේ. ඒකේ එතකොට determining කියන word එක තියෙනවා බයෙන් දැන් නැහැ planning. ඊට පස්සේ මේ objectives වගේම ඒ objectives achieve කරන්න relevant activities නුත් අපි determine කරන්න ඕනේ කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. පොඩ්ඩක් ලියන්න. මේ වචන වාක්‍ය දෙකයි. Just 2 sentences. That මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ බලමු අපි key terms ටික circle කරන්නේ. Distributing means another term means allocate. හරිද? allocate කරනවා කියන්නේ තෝකනම තමයි. ඒකයි අර අතනට මේ required resources, job roles and tasks in order to implement මේ job roles and tasks in order to implement ඒක ඕනේ තමම erase
and as plan activities to achieve the objectives. So මේක recognize කරනවා division of work ඒක include කරන්න මේකේ පළකොඩ මේකත් එපා ඔලුවට දාගන්න මේකත් එපා මෙන්න මේක ඔලුවට ඇත්තටම delegate කරනවා හරි මේ ටිකත් ඕනේ resource මේ allocation of resources බලන්න they have mentioned not them I mean A level syllabus මෙන්න මේ example දෙක පොඩ්ඩක් බලන්න sorry leading නෙවෙයි one appointing managers responsible right managers ලා appoint කරනවා මේ අපි කතා කරන්නේ we are talking about the organization හරිද relevant managers ලා appoint කරනවා and allocating employees for each section ඒ අදාළ section එකට under the managers ලා යටදී අපි relevant employees ලව මොනවද allocate කරන්න ගාන්න බෙදලා දෙන්න අපි leading එකට ආවා leading එක shape leading එක මම ආපහු repeat කරන්න මම මේ 10 වෙනි පාඩම right I think this is the 10th time it's all about human resource and it includes communication leadership motivation and providing instructions so making production manager and sales manager providing required information and instructions right giving them the instructions so definitely they would have to communicate in an effective manner and motivating employees to do motivation right controlling and the last one controlling is the process of finding out here the key term is finding out and for the leading one the key term is human resource and it includes 5 key terms communication leadership motivation and providing instructions so altogether there are 5 key terms so when it comes to the controlling guys controlling includes finding out it's one of the key terms and as planned and if not identifying errors so these are the 4 key terms 4 key tasks standards මේක ලොකුවට මතක තියාගන්න මේක ඔයාලට ලොකුවට නේ measure the performance we need to measure the performance ඊට පස්සේ deviations වෙනස් වීම right and lastly take corrective actions that's it guys ලා මොකද කියන්නේ shape the වැඩේ කොහොමද අද මට මේ කලින් හිටපු අයගෙන් මේ පොඩි මේකක් ඕනේ කමෙන්ට් එක මේ කලින් කැමරා ඔෆ් කරලා කරනවට වඩා මේක ඇක්ටිව්ද කොහොමද තියන් කැමරා ඔන් කරලා නිකන් one way communication එකක් වගේ පොත මට සජෙෂන් එකක් ආවා පුළුවන් නම් බෝඩ් එකකුත් යූස් කරන්න කියලා ඒකටත් within 2 months වගේ අපිට පුළුවන් එකටත් යන්න නැත්නම් මේ ක්‍රමය හොඳයි අපි නිකන් ටෙස්ට් කරලා බලමු කැමරා ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකට යන්න කලින් මේ ක්‍රමය පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලමු මේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ක්‍රමය හොඳයිද නැත්නම් කොහොමද එන්නේ කියලා කලින් හිටපු අයගේ අයිඩියා එක ටග් ගාලා ටයිප් කරන්න